WTC ফাইনাল 10 বছরের প্রতীক্ষা। So it's a good tough session this for the Australians as well. David Warner. টস জিতে ইন্ডিয়া বোলিং নিয়েছে, ওভারকাস্ট কন্ডিশন, finishing his career. একদম সঠিক সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার এবং খোয়াজা। ডেভিড ওয়ার্নারের কিন্তু ইংল্যান্ডে অতটা ভালো পারফরম্যান্স নাই, এখনো একটা সেঞ্চুরি পর্যন্ত নয় যতদিন ইংল্যান্ডে খেলেছে। উসমান খোয়াজা কিন্তু লাস্ট ইন্ডিয়ার সাথে বেশ ভালো খেলেছিল। Two lefties at the top of the order and Mohammed Shami. Mohammed Shami ready under cloudy skies on a green pitch. নে আর সিং ভালো সুইং পজিশনে এটা আউট সুইং রেখে দে। So there we go. All set for play to start. Here goes Shami. Joy ma. You see these conditions, the pitch, the overcast conditions, very easy to be excited as a bowler. And you have to bowl a full length, and that is something Shami has done well as he's progressed through his Test career. Early on, he used to bowl just a fraction short, and the number of times that quality seam position we used to show that it used to go past the edge. What he's done well recently is go fuller and find the edge. সুইং হয়নি, দেখা যাক সেকেন্ড বল। He's realised that he's realised that sometimes the subcontinent ঠিক জায়গায় বল রেখে যায়। Well, absolutely. প্রথম ম্যাচটা অন্তত 3টা উইকেট মিনিমাম তুলতেই হবে, মিনিমাম। না হলে টস জেতা I think sometimes bowlers get a little bit defensive and they don't like being driven back down the ground, but early, day one in a test match, here with some assistance, having won the toss and elected to bowl, they've got to do that. They've got to tap Warner onto the front foot. They've got to be looking for the drive. They've got to be looking for a catch in that cordon. দারুণ কিপিং টেস্ট ভারতে, দারুণ কিপিং। Good take, really good take. That wobble and swung after it went past the stumps. ইংল্যান্ডে যে উইকেট এর পেছনে বল আবার সুইং করে বেরিয়েছে, দারুণ কিপিং করেছে। Hugely good bounce here at the Oval. Excellent glove work from Bharat. He took it beautifully. Does wobble here in England. Alex Carey's never played a test match here. So focus on the slip cordon and the keepers. ইন্ডিয়ার এই ব্লু কালারের অ্যাডিশনটা সাদা জার্সিতে একটা আলাদা গ্ল্যামার দিয়েছে। 4 বল 0 রান। Yeah, no real shock for me either, guys, to see Mohammed Shami start around the wicket to David Warner. It's one area that he struggled a little bit, especially in England. You think about the way that Stuart Broad has bowled to him. He's around the wicket, he's angling the ball in and trying to get the ball to shape away. Have a look at the numbers there. When he's faced right-arm bowlers over the wicket, his average is almost 36. When those right-armers are going around the wicket, that's where he's found his troubles. That average drops down to under 20. Stuart Broad will be tweeting that graphic was wrong. Over the wicket and Stuart Broad with that graphic should have said. একটু শর্ট করছে, আরেকটু ফ্রন্ট ফুটে খেলাতে হবে। And that's the challenge. David Warner. But I think sometimes a weakness can become a strength. When bowlers attack you on your weakness and you're prepared to, rough it out there, go through the grind, you become a better player. Yeah, wickets like this as well. I think what we're seeing from David Warner so far, he has looked a little bit on edge. You can see that he's looking to drop and run and get off strike. You have to be so solid in your defence on the front foot. Wickets like this, you don't look to score too much on the front foot early. You wait for the bowler to drop short and try and score most of your runs off the back foot. ফার্স্ট ওভার ইজ বেটার। বল যে বিভৎস সুইং হয়েছে সেরকম নয়, একটা বল বেশি সুইং হয়েছে, অতিরিক্ত সুইং হয়েছে। আরেকটু ফ্রন্ট ফুটে খেলতে হবে। সেকেন্ড ওভারটা মোহাম্মদ সিরাজ করবে আর ওইদিকে থাকবে উসমান খোয়াজা। দেখা যাক সেকেন্ড ওভারে কিরকম সুইং হয়। প্রথম ওভারে সুইংটা কিন্তু তত হয়নি, শুধু একটা বলে সুইং করেছে, উইকেটের পেছনে আরো সুইং করে বলটা বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওই সময় কেএস ভারত কিন্তু দারুণ বলটা ধরলো।
মোহাম্মদ সিরাজ ইন্ডিয়ার 4খানা পেসার খেলাচ্ছে শার্দুল ঠাকুরকে নিয়ে, তার সঙ্গে একমাত্র স্পিনার হচ্ছে রবীন্দ্র জাদেজা। Waja, obvious to warn. মোহাম্মদ সিরাজ ইন অ্যাকশন। It's interesting I ask that, and that's because I've had a look at those numbers coming in today as well. And he actually struggles more with the right arm bowling over the wicket. In fact, his average is a lot less than Warner's when the right armers operate over the wicket. Using that angle across, the ball that troubles him, the one that pitches on the middle and just seems away. Lovely ball. I think of the way that Siraj bowls, that's almost his best ball. Because the wobble seam sort of ball that pitches and comes back into the right-hander is the best ball that he bowls, and that's the one that will trouble Khawaja as well. 10 বছর আমরা কোনো আইসিসি ট্রফি জিতিনি। 10 years is a long year. But you look at the techniques of both these players, they like hanging back. And there's that graphic we're talking about there. Around the wicket average is 62, over the wicket just 16. We talk about bowling partnerships all the time, and not so much, well, we do talk about batting partnerships a lot, not as much about bowling partnerships. When you look at numbers like that, that's what actually makes Warner and Khawaja work all together at the top, because the bowlers just can't lock themselves into bowling over the wicket only for long periods of time. If the strike is rotated, they think about moving over and around the wicket. First ball টা ছেড়ে দিতে, second ball টা defense করেছে। As a batsman in conditions like this, when you put in, you know your job. You know you've got to be watchful, you've got to be selective in your shot making, early doors. Still no ভালো runs. ফিল্ডিং, কোনো রান হয়নি। জাদেজা ঠিক আছে, 1 ওভার 3 বল 0 রান, কিন্তু আমরা জানি এটা ওভারের খেলা নয়, ওভার এখানে ডাজ নট ম্যাটার। Ultimate test, the real test is here. Yeah, fond memories of this ground a couple of years ago. Test match here. 2021 আমরা কিন্তু ওভালে When they won here, Rohit জিতে Sharma ফিরেছিলাম। with 100. That's the ball that Ricky Ponting was talking about. এবং 1971-এ এই ওভাল গ্রাউন্ডে কিন্তু ইন্ডিয়া প্রথম ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। চন্দ্রশেখরের দুর্দান্ত বল ছিল, এসব তো আমি লাইভ দেখিনি, কিন্তু পড়েছি, পরে হাইলাইটস দেখেছি। ভালো বল। So it's pecking away there. When you look at the last 2-year cycle, Australia has 3 players in the top 10. Khawaja leading the way in fact 4. It's Khawaja, Labuschagne, Smith here. In fact, India don't have any, so they've relied on the bowlers to win their games. So 2 overs gone, Australia 0 for no loss. Still 4-5 years. Ravichandran Ashwin to sit out, unfortunately. You look at that Indian team, Ravi, particularly the top order batting. We talked about the different preparations from both teams coming in.
Shouldn't Gill, what sort of form was he in? বল কিন্তু প্রথম 2 ওভারে 2-3টে ডেলিভারি ছাড়া সুইং করেন তেমন। Jinky Rahane reinvented himself in the shorter form of the game. So although they've been playing Test cricket, they're coming in chock full of confidence. Jadeja as well, hitting the winning runs in that final. Those little things all count when you're going into a big game like this. Absolutely, and they've had time to prepare here. Mentally, you're in a good frame of mind. এই বলটা অনেকটা জ্যাক ব্যাক করে ইনসুইং এর ভেতরে এসেছে। Really is a brilliant scene. The amount of replays we've done, we see that seam coming down. Look at that. Perfect sort of delivery that Warner struggles with. Angling in, I mean, a lot of left-handers will struggle. Angling in and nipping away. Just got to battle it out, David Warner. Sun coming out this afternoon, the oval gets better to bat, with quick outfield. Need to get run first. That's the sort of one he's looking for there. The little cheeky drop the run to get up the other end. 3 ওভার 3 বল 0 রান। He's taken a little bit longer than we'd like to get off the mark, and then every single dot that you face, everything just gets a little bit more and more uncomfortable. You talked about that perfect release of Mohamed Shami. The thing you could actually notice with that was that the actual seam angle was just Wicket তুলতে হবে, wicket towards তুলতে that হবে। first slip. A fraction. এটা তো ইকোনমি রেট দিয়ে কিছু হবে না। If it comes in, fine. Wicket He's looking তুলতে for the হবে। ball to pitch on off stump. টসে জিতে বোলিং নিয়েছে, 3টে স্লিপ লাগিয়েছে, গালি লাগিয়েছে, উইকেট তুলতে হবে। এবার প্রথম এটা 2 হয়ে যাবে। And the cheer for the crowd. ফার্স্ট রান অন অস্ট্রেলিয়ান স্কোরবোর্ড। Fraction short, isn't he? 2 runs. Just a fraction. Ricky Ponting mentioned, try and get him driving, try and get that big booming drive. The front foot shots are the danger shots against the new ball. এখনো বল একটা আউট সুইং দেখিনি স্বামীর হাত থেকে, সবই ভেতরে আসছে, মানে বাহাতিদের পক্ষে যেটা ইন সুইং সেটাই করছে স্বামী। একটা বল যেটি বাইরে বের করতে পারে। Once the sun comes out, there'll be indentations on the pitch. So if you back first and you get a good score on the board. What a delivery! ও এটা বেস্ট ডেলিভারি। Yeah, I don't care what sort of form you're not hitting that. দারুণ ডেলিভারি, গুড লেন্থ থেকে উঠলো পুরো, বলটা বাউন্স খেলো। On the short side again, look at that flying through. There's that seam angle we're talking about. Just trying to ভরত leave the তো left-handers outside. প্রায় কাঁধের উপরের হাইটে ধরেছে বলটা। It's a nasty one. That's what I mean with indentations being created today. And if it quickens up হটস্টারে এখন 19 লাখ লোক লাইভ দেখছে, on the surface, তার মধ্যে আমি একজন। so this is where you got to do the hard yards as an opening batsman. হাইট Bowling, smart use of the crease. 3 overs completed, Australia 2 for no loss. Three overs completed, Australia হচ্ছে 2 for no loss. উইকেট তুলতে হবে, উইকেট তুলতে হবে। বিট মিস করলেও ব্যাটসম্যানকে বিট করাচ্ছে, রান করতে পারেনি 3 ওভারে, কিন্তু উইকেট তুলতে হবে। প্রথম 1 ঘন্টা উইকেট তুলতে হবে তাড়াতাড়ি। Come on, Siraj. There's so much. I think we'll see his ability to play late. It allows the ball to come to him. It's only when it's reasonably full you'll see him get that front foot out with a big stride. He's been quite the resurgence, hasn't it, in Khawaja's career? If you look at this cycle itself, this 2-year cycle to get to Khawaja this এখনো championship final. ওর খাতা খুলতে পারেনি, 8 বলে 0। ওকে শূন্যতেই বাড়ি পাঠিয়ে দে রে সিরাজ। বাড়ি মানে এখন প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দে।
It's one area of the world that he hasn't conquered, the UK. One area that he has struggled. A lot of these playing top order. Say the same about Warner. Steve Smith has been very dominant here. Hello. Oh. One thing that improving in that period we talked about. ব্যাটের হালকা মানে Especially when it comes to playing ঠিক আউটসাইডে যে মতো লাগলো, বাট যদি মিস করতো পুরো উইকেটের সামনে পা। Also the Australian tracks, the hard tracks, can afford to do that. In England, you just want to be playing that bit later, especially in conditions like this. You're just going to make great decisions on length, don't you? You have to be able to identify the ball. You can drive early. প্রথম উইকেট সিরাজ, চাপ বাজা বাড়িতে বাড়িয়া ফ্রন্ট ফুটে খেলিছে, ফ্রন্ট ফুটে। ইন্ডিয়া ড্রস ফার্স্ট ব্লাড, অস্ট্রেলিয়া 2 for 1। Just having a word with Warner. I think Warner said I had something you better go, mate. He is round the wicket to Warner, over the wicket to Kapadia. India have done their homework and they've done for অলরেডি তো পুরো এজ লাগলো, আবার কিসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ? হ্যাঁ হ্যাঁ, just left it on পাক্কা এজ লেগেছে। that wicket is small. মোহাম্মদ সিরাজ ইন অ্যাকশন। 2 for 1. Australia. ख्वाजा मेरे ख्वाजा, बज गया बाजा। Below, very consistent. ল্যাবুশ্যানে এসছে, ল্যাবুশ্যানে। ল্যাবুশ্যানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাউথ আফ্রিকান বল। ও পরে অস্ট্রেলিয়াতে গেছে, ওখানে খেলে তারপর অস্ট্রেলিয়া টিমে চান্স পেয়েছে। So this is a very similar surface to what they're used to playing on. They'll look to score predominantly off the back foot. They'll wait for something that's really open pitch to try and drive the ball back down the ground. We've just been praising Kuwait, haven't we, about his ability to identify the ball that can and can't play. The one good at that dismissal again, and we'll see another replay of this. এই বলটাই কিন্তু জাস্ট অ্যাঙ্গলিং অ্যাওয়ে টু দ্য লেফট হ্যান্ডার, একদম ঠিক জায়গায় বল করেছে। ল্যাবুশ্যানের এভারেজ হচ্ছে 57.53। Here is the replay. Croatia is that little scramble seam, almost like a really fast off-cutter with a release. Croatia going into play, faintest of edges, and we'll take him like we're at. Excellent lengths of the Indian fast bowler so far. It's interesting here with India. I've got a first slips, we've got a regulation gully. It's a field you can actually use on wickets where the ball is kissing through and is a little bit quicker. The style of wickets keep you would like to have that gully there, but on faster surfaces with a new ball. প্রথম বলে রান করেছে, 2 ইনিংসে। This is where he's good. He's স্লপি ফ্রম শামি, aggressive when it comes to Very sloppy. the wickets. Shami won't be happy with that. You can see he's not got a run. Still to open his account. He wants to feel for the ball against that outside edge. Give credit to the bowler though for being persistent.
Oh, lovely outswing. 4 overs, 4 for 1. চার ওভারে 4 রান 1 উইকেট, দারুণ বল, এখন অব্দি দারুণ বল, পুরো লাইন লেন্থ একদম ঠিকঠাক। আরেকটু যদি আমি ভেবেছিলাম বল হয়তো আরেকটু সুইং করবে, এখনো সেরকম সুইং করেনি যতটা মেঘলা ওয়েদারে সুইং করা উচিত ছিল। ইন্ডিয়া স্বামী সিরাজ দুজনেই লাইন লেন্থ ঠিক করে দারুণ বল করেছে, 2 ওভার করে দুজনেই লাইন লেন্থ একদম ঠিক জায়গায় রেখেছে। ফ্রন্ট ফুটে খেলা কর্নারকে, আউট আউট আউট, বেরিয়ে যাচ্ছিল নাকি? Just on the angle, going down. বেরিয়ে যাচ্ছিল, অ্যাংলিং ডাউন। Just a word with his slip cord and his keeper. Both accepted that it was going down, probably on the angle. No review. অনেকটা হাওয়াতে, অনেকটা বাইরে চলে যাচ্ছে। Change in position there for Shami, looking for that ball to actually come back into Warner. তুলে নে, কর্নারকে তুলে নে। লর্ড শার্দুল, অশ্বিনের বদলে তোমাকে নেওয়া হয়েছে, ঠিকঠাক কন্ট্রিবিউশন চাই। Building up. And he's not fully start here. এটা মনে হয় 4। Very controlled from Warner. বাঁচিয়ে দেবে, বাঁচিয়ে দেবে। Back inside the line. 3 রান, ওভার পিচ বল ছিল, ড্রাইভ করেছে স্ট্রেট। Watching the ball closely, playing it late, getting it under his eyes, punching the ball back down the ground. He's seeing a lot from him. He's more of a square the wicket player, especially with his driving, particularly strong through the covers. Talk about decision making. So far, his decision making has been good. Being clear about what the way he wants to play and how he's going to defend. He's been waiting for that ball as up the pitch and makes the most of it. লেবুসেনের পর আবার স্মিথ, Really good back. আরেকজন আসে বাবা। Good force of the blade. You can see he likes standing outside the crease. So he's marking his guard. That's a good foot and a half outside the crease. He likes to do that against bowlers that he thinks are going to trouble him with WW. So he tries to get a little bit out of his crease, therefore getting closer to the pitch of the ball. That then makes the bowler drag his length back. লেবুসেনটা বহুত নিচকে আছে, বহুত নিচকে। Quietly going over the stumps. লাভলি বল। Makes the ball like the shot. He's not worried about the pace, he's worried about the movement of the sea. Left hand, right hand. Anything, he's still a fraction short. 410 times, been told, Mohammad Shami's beaten the bat in England. That is more than anyone else for a very long time. Go a bit fuller. And also what's surprising is in 13 tests he's got 38 wickets, but he's taken them at 40. It's really surprising. ভরত একটা বাই দিল। The way the ball comes out of his wrist, you would thought he would have been much more successful in that. And the reason being it's that just got better in the last couple of years where he's bowled it full length. আরো ফুলারে যেতে হবে, আরো ফুলার লেন্থ বলতে। In the UK, he probably keeping for the first time that
A little bit of turbulence as the ball passes the batsman, wobbles on the way through to the keeper. Oh, lovely ball. 5 ওভার 8 রান 1 উইকেট অস্ট্রেলিয়ার। এখন অবধি ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলার্সরা দুর্দান্ত বল করেছে, পুরো অফ স্টাম্পের বাইরে রেখে বল করছে, কিছু কিছু বল সুইং করছে। আরেকটু যদি ফ্রন্ট ফুটে খেলাতে পারে স্বামী বিশেষ করে, তাহলে কিন্তু হবে। খোয়াজা আউট হয়ে গেছে, ওয়ার্নার আর লাবুশান খেলছে, পুরো ওভারকাস্ট কন্ডিশন, আমাদের আরো উইকেট তুলতে হবে, তবেই টস জেতার অ্যাডভান্টেজটা পাওয়া যাবে। Going in with 4 seamers and spinner lead. So these are the lone spinner. Come on, Siraj. Lovely ball. Biggest like this is হালকা একটু সিরাজ। you think everything's going to be on a good length in and around off stump. তারপরে প্রথমে অত স্লেপিং করতে হবে না। It's a good round, and it's worth just throwing a little bit forward, a little bit wider, especially when there's a little bit of a pressure put up. Just see if the batsman is interested in it at all. None of us as batsmen like facing a lot of dot balls. Sometimes your eyes light up. মার্নাস লাবুশানের লাস্ট মানে যখন থেকে ক্যারিয়ার শুরু করেছে তারপর থেকে অসাধারণ অ্যাভারেজ। Something that Jimmy Anderson has done very well over the years. He'll hold a length. The pundits and commentators saying go a bit full, but he's just setting up the batter. He'll hold a length and then that ball will go full and the batter's eyes light up. Especially when you get those two balls. Is it started to drizzle? মেঘলা হয়ে আছে। ইংল্যান্ডে তো এই বৃষ্টি হয়, এই রোদ হয়, লন্ডনের ওয়েদার পুরো গিরগিটির মতো রং বদলায়। It's interesting here. It looks like Siraj will stay over the wicket today at the corner. Certain guys are more comfortable doing it than others, aren't they? Think of someone like Chad Sharma. He doesn't like particularly going around the wicket a lot to left-handers either. It's a skill that he developed later in his career. ও এজ লেগেছিল রে, এজ লেগেছিল আর স্লিপের উপর দিয়ে চলে গেল। And Australia. And that's what he'll look to do with this angle that Siraj creates. We know having watched David Warner over the years that you only need a fraction of width and he's going to throw his hands out and go hard. এত ফাইন খেলতে যায়নি, Colfax assessed when they've been around the wicket. Edge লেগে চলে গেল। They're trying to take the square of the wicket, cut shot and backfoot punch out of his game, making him think about hitting the ball down the ground a lot more. So as a result from that, Siraj now has to be pitching the ball on middle stump and hoping to get some seam movement away from that mark. This is a good contest. There's never a lack of intent to play the ball. No matter what the আর একটু হলেই এজ লেগে যেত। So he's looking for the one. No lack of intent from Mohamed Siraj as well. He's an old-fashioned, in-your-face fast bowler. You can see from his follow-through. Not many words. There was the odd word with Labuschagne at the start of the over, but just when he went past Warner's edge there, he was right up in front of him. Serious competitor, Siraj. It's a real lively custom. It's come on leaps and bounds in the last 12 months. Oh, lovely ball.
এটা 2 বা 3 তো হয়েই যাবে। তিন হয়ে গেল। 6 ওভার 16 for 1 অস্ট্রেলিয়া। উইকেট তুলতে হবে 10 ওভারের মধ্যে, আরেকটা উইকেট তো চাই। না হলে টস জেতার অ্যাডভান্টেজটা নেওয়া যাবে না। উইকেট তুলতে হবে কারণ ইন্ডিয়া কিন্তু 4th ইনিংসে ব্যাট করবে।